Good day, dear students. Welcome in the Kumbar Sir class of physics. Dear students, today we are discussing the important chapter Kinetic Theory of Gases and Radiation. Dear students, we know that matter is generally divided into four types. One is solids, second liquid, third gases, and the fourth one is plasma. Now in this video we study only gas. Initially, what is an ideal gas? Dear students, we know that Boyle's law, Gay-Lussac law, and the Charles law. By using three laws, we explain the ideal gas equation, and this ideal gas equation is PV is equals to nRT. Now the gas which obeys this equation, such a gas is called as ideal gas. I repeat again, the gas which obeys PV is equals to nRT equation, such a gas is called as ideal gas. Now, question arises in the mind that what is an ideal gas? What are the assumptions of ideal gas? Ideal gas consists of n number of tiny elastic spheres, and these spheres is called as molecules. Means ideal gas consists of n number of molecules. And we know that when this n number of molecules enclosed in any container, then it shows random motion. During the random motion, they collide with each other. This collision is always elastic collision. That means in the ideal gas, kinetic energy before collision and the kinetic energy after collision always remains constant. Hence, kinetic energy of the ideal gas remains conserved. Again, we know that this is an elastic collision, means their momentum again remains constant. Again, we know that this ideal gas shows a random motion. During the random motion, they traverse a straight line path. During this straight line path, they collide with another molecule. Hence, their velocity and the direction changes continuously. These are the different characteristics of the assumptions of the ideal gas. मित्रांनो, आज आपल्याला या चॅप्टर मध्ये गॅसेसचा स्टडी करायचा आहे, आणि गॅसेसचा स्टडी करत असताना आपल्या माइंड मध्ये असा प्रश्न पडतो, आयडियल गॅस कोणाला म्हणायचं? जो गॅस n नंबर ऑफ मोलिक्युल्स घेऊन येतो, जे टायनी इलास्टिक स्पियर्स असतात. त्या इलास्टिक स्पियर्स एकमेकांच्यावर कोलाइड होतात आणि ते कोल्युजन जे आहे ते कोल्युजन इलास्टिक कोल्युजन असतं. इलास्टिक कोल्युजन मध्ये मोमेंटम आणि कायनेटिक एनर्जी दोन्ही कंझर्व राहतात. अशा टाइपचा जो गॅस आहे तो गॅस रॅन्डम मोशन करत असतो, झिगझॅग मोशन करत असतो, कोणत्याही दिशेने मूव्ह होत असतो. आता ती जी मोशन आहे त्या मोशनला आपण रॅन्डम मोशन असं म्हणणार आहोत, ब्राउनियन मोशन असं म्हणणार आहोत. अशा पद्धतीचा जो गॅस आहे त्याला फिजिक्स मध्ये आयडियल गॅस असं म्हणतो, आणि तो आयडियल गॅस नियमितपणे पीव्ही इज इक्वल्स टू nRT नावाचे इक्वेशन ओबे करतो. आता फिजिक्स मध्ये इम्पॉर्टंट इक्वेशन भेटतं की दिस पीव्ही इज इक्वल्स टू nRT गिव्स one important equation for a CET or the NEET or JEE. We know that the P is a pressure, V is a volume, N is number of moles, R is universal gas constant, and T is absolute temperature of the gas. Hence, R constant, N constant. Hence, the P1, V1 divided by T1 is equals to P2 V2 divided by T2 is equals to always constant. मित्रांनो,
इथे P1 म्हणजे दोन गॅसेस असतील तर त्या दोन गॅसेसच्या कंपॅरिझन साठी आपण इथे इक्वेशन्स वापरणार आहोत. P1 V1 upon T1 is equals to P2 V2 upon T2 is always remains constant. आता मित्रांनो ही झालं सर्वचे सर्व बेसिक कशाशी रिलेटेड, आयडियल गॅसशी रिलेटेड, जी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ आणि गेल-स्टॉक लॉच्या साहाय्याने आपण एक्सप्लेन केलंय. आता आपल्याला शिकायचं आहे की कायनेटिक थिअरी ऑफ अ गॅसेस. मी कायनेटिक थिअरी म्हणजे मोशनचा अभ्यास करायचा आहे गॅसेसच्या, जे गॅसचे मॉलिक्युल्स रॅन्डम मोशन करतात. आता रॅन्डम मोशन करत असताना ते समोरच्या वॉलवर कोलाइड होत असतात आणि कोलाइड होत असताना ते वॉलवर प्रेशर एक्झर्ट करतात. मग तो प्रेशरचा अभ्यास करण्यासाठी मला इम्पॉर्टंट डेफिनिशन पहिला शिकाव्या लागतात. मग त्या कोणत्या डेफिनिशन? इनिशियली वी स्टडी some important definitions. What are these? The first is free path. Now physics says that what is a free path? Let us consider there is a one ideal gas. We know that this ideal gas performing a random motion means this is a first molecule or one molecule. It performing a random motion or a zigzag motion. During the random motion, this molecule collides on the another molecule. Hence their velocity and direction both changes. Again, this molecule collide on this molecule. Again, it shows random motion or zigzag motion. During the two successive collision, there is a straight line path, and this straight line path is called as free path. म्हणजेच मित्रांनो सिंपल डेफिनेशन भेटते पहा. डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह कोल्युजन्स ऑफ द आयडियल गॅस मोलिक्युल्स इज कॉल्ड ॲज फ्री पाथ, and this free path always denoted by lambda. Now, what is a mean free path? Mean free path. This mean free path always denoted by lambda bar. It is a sum of free path of n number of molecules divided by n number of collisions. Means lambda 1, this is a free path of the first molecule, plus lambda 2, free path of the second molecule, plus dot 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 dot, plus lambda n, this is the free path of the n molecule divided by n number of molecules, is called as mean free path. Dear students, now we study the next definition. Third definition is mean velocity. Let us consider there are n number of molecules, and we know that ideal gas consists of n number of molecules, and these molecules performing a random motion. Means the V1, this is the velocity of the first particle. V2, this is the velocity of the second particle. V3, this is the velocity of the third particle. Dot 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 dot. Vn, this is the velocity of the nth particle. And there are n number of molecules. Hence, by using this concept, we define following three important definitions. The first is mean velocity. What is the mean velocity? Mean velocity is sum of velocities of n number of molecules divided by n number of molecules is called as mean velocity. That means the mean velocity is equals to V bar equals V1 plus V2 plus V3 plus dot 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 Vn divided by n number of molecules. And we know that the general unit of velocity is meter per second. Hence, the unit of mean velocity is also meter per second. Now the fourth definition, what is a mean square velocity? What is a mean square velocity? The sum of square of velocities of n number of molecules
divided by n number of molecules is called as mean square velocity, denoted by v square average. Hence it is equals to v1 square plus v2 square plus v3 square plus dot 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 vn square divided by n. Now the fifth definition, which is very important, what is a root mean square velocity? This root mean square velocity also denoted by RMS velocity. And RMS velocity is nothing but the square root of mean square velocity is called as root mean square velocity. Hence, the VRMS is equals to square root V1 square plus V2 square plus V3 square plus dot 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 plus Vn square divided by n number of molecules. Now, the unit of root mean square velocity is also meter per second, and its dimensions are m raised to 0, l raised to 1, t raised to minus 1. Dear students, now we study the important article, obtain an expression for pressure exerted in a kinetic theory of gases. मित्रांनो, खूप इम्पॉर्टंट आर्टिकल आहे पहा. जर मी आयडियल गॅस एखाद्या एन्क्लोजर मध्ये, खोलीमध्ये भरून ठेवलेला असेल, तर त्यावेळेला तिथे असलेले मोलिक्युल्स रॅन्डम मोशन करतात आणि रॅन्डम मोशन करून वॉलवर, एन्क्लोजरच्या वॉलवर कोलाइड होतात. कोलाइड झाल्यानंतर ते मोलिक्युल्स समोरच्या वॉलवर फोर्स एक्झर्ट करतात. फोर्स एक्झर्ट करणं म्हणजेच काय, तर ते मोलिक्युल्स, त्यांना काहीतरी व्हेलॉसिटी असते आणि मास असतं. मास इंटू व्हेलॉसिटी यांच्या गुणाकारामुळे मोमेंटम क्रिएट होतं आणि ते मोमेंटम समोरच्या वॉलवर ते काय करतात, देऊ करतात. आता समोरच्या वॉलवर मोमेंटम देणं म्हणजेच ते फोर्स आहे, कारण आपल्याला नोन आहे न्यूटनचा दुसरा नियम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट द फोर्स. म्हणजे हा फेल किंवा हा मोलिक्यूल समोरच्या वॉलवर, एन्क्लोजरच्या वॉलवर, एखाद्या खोलीच्या वॉलवर काय करतो, कोलाइड होतो. कोलाइड झाल्यानंतर तो मोमेंटम देतो आणि ते मोमेंटम म्हणजे फोर्स आहे. आणि तो फोर्स पर युनिट एरियाला मी मेजर केला तर त्याला फिजिक्स मध्ये प्रेशर म्हणतात. म्हणजे gas molecules performing a random motion. During the random motion, they collide on the wall, and during the collision, they exert a pressure on the walls of the container or the enclosure. आपल्याला तेच एक्सप्रेशन काय करायचं आहे, प्रूव्ह करायचं आहे आणि शो करायचं आहे. शो दॅट फॉर 3 or 4 marks, show that pressure exerted in a kinetic theory of gases P is equals to 1/3 rho VRMS square, where VRMS is nothing but the root mean square velocity. मग त्यासाठी काय कन्सेप्ट असेल तर इकडे निवडतोय पहा मित्रांनो, खूप सोपा आहे, अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. प्रेशर ऑफ आयडियल गॅस. सिंपल आहे पहा मित्रांनो, प्रेशरचं डेरिव्हेशन प्रूव्ह करायचं आहे. लेट अस कन्सिडर देर इज अ वन टेम्परेचर एन्क्लोजर और देर इज अ वन एन्क्लोजर. माझ्याकडे एक क्यूब आहे, खोली आहे, एन्क्लोजर आहे, ज्या एन्क्लोजरला 6 फेस असतात. अशी एक क्युबिकल एन्क्लोजर आहे. त्या एन्क्लोजर मध्ये मी n नंबर ऑफ आयडेंटिकल टायनी इलास्टिक स्पियर्स म्हणजे आयडियल गॅसचे मोलिक्युल्स टाकले. त्यावेळेला ते रॅन्डम मोशन ह्या खोलीमध्ये करतील. रॅन्डम मोशन करत असताना ते प्रेशर एक्झर्ट करणार आहे. ते प्रेशर बरोबर मला काय करायचंय, प्रूव्ह करायचं. मग त्यासाठी लागणारा टेक्स्ट काय असेल तिकडे निवडतोय. लेट अस कन्सिडर देयर इज अ वन एन्क्लोजर हॅव्हिंग लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ वन एज is equals to capital L. Now
this cube or enclosure is filled with ideal gas. We know that ideal gas consists of n number of molecules. Now, mass of one molecule is equals to small m. Hence, the total mass of the gas which is enclosed in the enclosure is equals to capital M. Capital M is equals to n into m. Number of molecules into mass of one molecule is equals to total mass of the gas. Now, capital L, this is the length of side. Hence, the surface area of the one face of the cube is equals to L square. Hence, L square is area of one face of the enclosure. Now, total volume of the enclosure is equals to total volume of the gas, because the gas is filled inside the enclosure. Hence, L cube is equals to volume of the gas or volume of enclosure. Now, rho is nothing but the density, and we know that the general formula of the density is nothing but the mass upon volume, where mass is nothing but the mass of whole gas divided by volume of the gas. And we know that mass of the gas is equals to capital M into small m divided by L cube. Now, this is the density. Now, we find the pressure exerted in a following manner. To find the pressure, generally there are 4 to 5 steps are used. Initially, we find the momentum. मित्रांनो, सुरुवातीला आपण मोमेंटम पाहणार आहोत. आता मोमेंटम म्हणजे ऍक्च्युली काय घडतं? मोमेंटम हा एक गुणाकार आहे, मल्टिप्लिकेशन आहे. कोणाचं? मास इंटू व्हेलॉसिटीचं. म्हणून मी असं कन्सिडर करेन की या एन्क्लोजर मध्ये n नंबर ऑफ गॅस मॉलिक्युल्स आहेत. त्या n नंबर ऑफ गॅस मॉलिक्युल्स मधला एकच मॉलिक्युल्स कन्सिडर करा. कन्सिडर ओनली वन मॉलिक्युल whose mass is a small m, which is shown in this diagram. Now this molecule is nothing but this span. This span performing random motion. That means there is some velocity. And this velocity consists of 3 components. म्हणजेच मित्रांनो, हा मॉलिक्यूल मूव्ह होत असताना त्याच्याकडे व्हेलॉसिटी असेल आणि त्या व्हेलॉसिटीला 3 कंपोनंट असणार आहे. कुठले 3 कंपोनंट असणार आहे? तर तो मॉलिक्यूल जेव्हा v एवढ्या व्हेलॉसिटीने जातो त्यावेळी त्या व्हेलॉसिटी मध्ये x ऍक्सिसचा कंपोनंट असेल, y ऍक्सिसचा कंपोनंट असेल, z ऍक्सिसचा कंपोनंट असेल. म्हणजे आपल्याला मित्रांनो नोन आहे वन वेक्टर इज रिझॉल्व्ह इनटू 3 कंपोनंट. म्हणून मी कन्सिडर करतोय की let us consider there is a one molecule whose velocity is a v. It is performing a random motion. During the random motion, this molecule collide with another molecules and finally it collides on the wall S. After that, it reverses. Again it collide with the number of molecules. Again it collide on the another walls. This process occurs continuously. That means this molecule or single molecule performing a random motion and it collide on the walls many times. मित्रांनो, तो मॉलिक्यूल पुन्हा वॉल्स वर कोलाइड होत असतो. मग कोलाइड झाल्यानंतर तो प्रेशर एक्झर्ट करतो आणि तेच आपल्याला शिकायचं आहे. म्हणून त्याच्यासाठी मी व्हेलॉसिटी शिकलो, व्हेलॉसिटीचे 3 कंपोनंट शिकलो. आता पुढे मी जाणार आहे. म्हणजे इथं असलेला मॉलिक्यूल m त्याच्याकडे 3 कंपोनंट आहे. कोणते? तर this molecule traveling along a positive x axis, then the vx, this is the velocity of the molecule along x axis. Vy, this is a velocity component along y axis, and the Vj, this is the velocity component along z axis.
means the Vx, Vy, Vz are the velocity component of first molecule along x-axis, y-axis and z-axis respectively. मित्रांनो पुढे मी जातोय. Consider a single molecule whose mass is small m moving with velocity Vx1 along x-axis. Now we find the momentum. Now we know that the general formula of the momentum is nothing but the mass into velocity. Mass of the first molecule is small m and its velocity along the x-axis is Vx. Hence the momentum of the molecule when it is traveling along x-axis is m into Vx when it is traveling along positive x-axis. Now this molecule collide on the wall S. After collision it rebounds. तो माघारी येतो. रिबाउंड झाल्यानंतर माघारी आल्यानंतर त्याची व्हेलॉसिटी चेंज होते आणि व्हेलॉसिटी चेंज झाली की डिरेक्शन चेंज झालेले डिरेक्शन चेंज होते. डिरेक्शन चेंज झाली की मोमेंटम आपल्याला भेटतं मायनस m इंटू Vx. आणि जात असतानाची व्हेलॉसिटी पॉझिटिव्ह x, येत असतानाची व्हेलॉसिटी मायनस Vx. म्हणून मला भेटलं फायनल मोमेंटम मायनस m Vx, इनिशियल मोमेंटम m Vx. हेन्स the change in momentum, जात असतानाचं मोमेंटम m Vx, येत असतानाचं मोमेंटम मायनस m Vx. Hence the change in momentum of the first molecule is equals to minus m Vx1 final momentum minus initial momentum, because we know that the momentum is nothing but the change in momentum is nothing but the final momentum minus initial momentum. Minus m Vx1 minus becomes 2 times. म्हणून मला भेटेल the change in momentum is equals to minus 2m Vx1. This momentum of the first molecule is imparted on the wall. Hence there is a negative sign. म्हणजेच मित्रांनो काय, negative sign indicates that this momentum imparted to the wall. ह्या पेनानं ह्या मोलिक्युलनं त्या वॉलला हे मोमेंटम देऊ केलं आणि देऊ दिल्यामुळे इथे निगेटिव्ह साइन येतं. निगेटिव्ह साइन इंडिकेट्स दॅट दिस मोमेंटम 2m Vx1 is imparted to the wall yes due to the first molecule m. एका मोलिक्युलने एवढं मोमेंटम दिलं. मग हा मोलिक्युल किती वेळा ह्या वॉलला कोलाइड होतो ते आपल्याला फाइंड आउट करायचे. मग त्यासाठी मी वळेन फ्रिक्वेन्सीकडे. नाउ वी फाइंड द फ्रिक्वेन्सी ऑफ कोलिजन ऑफ वन मोलिक्युल ऑन द सेम वॉल. किती वेळा तो एकाच वॉलवर किती वेळा आदळतो. म्हणून त्याच्यासाठी मी काय करेन, जनरल फॉर्म्युला घेईन. वी नो दॅट द जनरल फॉर्म्युला ऑफ द व्हेलॉसिटी v is equals to distance upon time. Here the time is equals to distance upon velocity. Time is equals to distance upon velocity. मित्रांनो इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट कडे आलो पाहिजे. मुलं थांबतात परीक्षेच्या वेळेला मी पाहतोय. टाइम बरोबर मी कॅल्क्युलेट करणार. कसला टाइम, तर एकच मोलिक्युल एस ह्या वॉलला जाऊन कोलाइड होणार आहे. ठीक आहे, तो कोलिजन झाला. कोलिजन होऊन पुन्हा तो इकडे आला, पुन्हा त्याच वॉलवर गेला. म्हणजे दोन लगतच्या कोलिजन मध्ये त्यांना ट्रॅव्हल केलेलं डिस्टन्स 2l असणार आहे. कसं, तर तो पहिला कोलाइड इथे झाला असं मी इमेजिन करतोय. तिथून तो ह्या वॉलला आला, l एवढं डिस्टन्स ट्रॅव्हल केला. पुन्हा त्याच वॉलवर तो जाऊन आदळेल, त्यावेळी त्यानं ट्रॅव्हल केलेलं डिस्टन्स l प्लस l 2l. म्हणून मी इथं लिहितोय पहा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय द डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय द मोलिक्यूल on the same wall S is equals to 2l divided by velocity of the molecule Vx1. Hence the time for two successive collision on the same wall is equals to 2l upon Vx1.
that is inverse of this time period is called as a frequency. Hence 1 upon t is equals to Vx1 divided by 2L. म्हणजेच हे इक्वेशन काय दाखवतं मित्रांनो, एकदा कोलिजन झाल्यानंतर -2mvx एवढं मोमेंटम देतो. असं किती वेळा तो कोलाइड होईल, तर 1 upon t वेळा कोलाइड होईल. म्हणून मला असं भेटेल, एकदा हा मोलिक्यूल ह्या वॉलला कोलाइड झाला की 2mv एवढं मोमेंटम देतो. 2 टाइम्स जर कोलाइड झाला तर 2 into 2mv एवढं मोमेंटम देईल. 3 टाइम्स कोलाइड झाला 3 into 2mv एवढं मोमेंटम देईल. 5 टाइम्स कोलाइड झाला 50 टाइम्स कोलाइड झाला तर 50 into 2. आता 1 upon t टाइम्स कोलाइड झाला तर किती, तर म्हणून मी इथं मल्टिप्लिकेशन करेन, ह्याच्याशी मल्टिप्लिकेशन करेन, म्हणून मला भेटेल टोटल मोमेंटम imparted to the wall yes due to the one molecule is equals to minus 2mvx1 into frequency vx1 upon 2L is equals to minus mvx1 upon L. 2 get cancel, hence m into vx1 square upon L. Hence the total momentum imparted to the wall due to the one molecule is equals to mvx1 square upon L. The negative sign indicates that this momentum imparted to the wall. Now we take only magnitude of the momentum. Hence we neglect the negative sign from here. इथून पुढे मी निगेटिव्ह साइन काढून टाकतोय कारण ते मोमेंटम दिलाय वॉलला. म्हणून mvx1 upon vx1 square upon L एवढाच फॉर्म्युला मी फक्त पुढे घेतो. पुढच्या सेंटेन्सला जातोय आणि पुढे मला माहिती आहे न्यूटन सेकंड लॉ, अँड न्यूटन सेकंड लॉ सेज दॅट the rate of change of momentum is directly proportional to force. म्हणजेच मित्रांनो, this momentum is nothing but the force. म्हणजे ते फोर्स आहे. आता हा जर फोर्स असेल तर हा मोमेंटम म्हणजेच फोर्स असेल तर तिथे प्रेशर क्रिएट होणार. मग तिकडे आपल्याला जायचं आहे, म्हणून मी पहिला फाइंड आउट करेन this momentum is nothing but the force by using Newton's second law. Hence the force due to the single molecule on the wall yes is equals to mass into vx1 square divided by L. Momentum is nothing but the force. Now we find the pressure. How to find the pressure? We know that the general formula of the pressure is perpendicular force per unit area. Hence the pressure is equals to force per unit area is equals to force upon L square, because we know that area is equals to area of this surface yes is equals to L square. Hence force upon L square. ठीक आहे, हीच फॉर्म्युला मी इथे यूज करणार आहे. म्हणून प्रेशर अलॉंग द एक्स ऍक्सिस ड्यू टू द n नंबर ऑफ मोलिक्युल्स, एका मोलिक्युलनं एवढं प्रेशर क्रिएट केलं. ठीक आहे, म्हणजे फोर्स अपॉन एल स्क्वेअर. आता नंबर ऑफ मोलिक्युल्स पुन्हा त्या वॉलवर आदळतील. नंबर ऑफ मोलिक्युल्स मुळे टोटल प्रेशर किती होणार ते फाइंड आउट करणार. म्हणून मी इथं लिहितोय पा दिस इज अ फोर्स ड्यू टू द सिंगल मोलिक्युल. म्हणून मी इथं असं लिहू शकतो F1 डिवाइडेड बाय L स्क्वेअर. दिस इज अ प्रेशर ऑन द फर्स्ट मोलिक्युल. Similarly, pressure on the second molecule, pressure on the third molecule, total pressure due to the n molecules on the wall yes is equals to find out करेंगे. म्हणून मला भेटेल pressure along the x axis due to the n number of molecules is equals to px is equals to mass upon L cube. हे L cube कुठलं आलं, हे L स्क्वेअर आणि इथं असलेलं L. फक्त F ची व्हॅल्यू इथे पुट करतोय मी. L square into L म्हणजे L cube. Hence m upon L cube in the bracket velocity of the first molecule vx1 square, vx2 square, vx3 square plus dot plus vxn square. This is the velocity of the nth molecule. त्याचा स्क्वेअर घेतला. म्हणून मी सिमिलरली पुढे फाइंड आउट करेन प्रेशर ड्यू टू द n नंबर ऑफ मोलिक्युल्स along the y axis. मोलिक्यूल जसा एक्स ऍक्सिसच्या दिशेने जातो तसाच वाय ऍक्सिसच्या दिशेने जाईल आणि समोरच्या वॉलवर काय होईल, कोलाइड होईल. तिथलं प्रेशर फाइंड आउट करायचं आहे. म्हणून प्रेशर पी वाय इज इक्वल टू एम अपॉन एल क्यूब इन द ब्रॅकेट vy1 स्क्वेअर प्लस vy2 स्क्वेअर
plus dot 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 plus Vyn square. Again the pressure along the z-axis is equals to m upon L cube in the bracket Vz1 square plus Vz2 square plus Vz3 square plus dot 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 Vzn square. Now the total pressure exerted on the walls of the enclosure is equals to average of pressure, and the average of pressure P is equals to Px plus Py plus Pj divided by 3 degrees of freedom, means there are 3 degrees, means there are total 3 directions. Hence the P is equals to Px plus Py plus Pj divided by 3. Hence P is equals to 1 upon 3 m upon L cube, m upon L cube, m upon L cube. मी कॉमन घेतोय, मला भेटेल m upon L cube. राहिलेल्या ब्रॅकेट मध्ये कोण कोण असणार? This bracket of the x-axis, velocities of the x-axis, velocities along y-axis and velocities along z-axis. हे 3 सेपरेट ब्रॅकेट आहे. त्या 3 सेपरेट मधल्या 3 वेगवेगळ्या क्वांटिटीज मी फक्त घेतोय पहा. Vx1 स्क्वेअर प्लस Vy1 स्क्वेअर प्लस Vz1 स्क्वेअर. ठीक आहे, म्हणजे मला मी पहिलीच फक्त काय घेतलेली आहे? व्हेलॉसिटीज घेतल्या. सिमिलरली दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये मी लिहिणार Vx2 स्क्वेअर, Vy2 स्क्वेअर, Vz2 स्क्वेअर. सिमिलरली तिसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये मी लिहिणार Vx3 स्क्वेअर, Vy3 स्क्वेअर, Vz3 स्क्वेअर प्लस असं प्रत्येक ब्रॅकेट साठी करणार. आणि लास्ट ब्रॅकेट मध्ये मला भेटले व्हेलॉसिटी स्क्वेअर फॉर अ nth नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स. कशासाठी? तर Vxn स्क्वेअर प्लस Vyn स्क्वेअर प्लस Vzn स्क्वेअर. परंतु जनरली आपल्याला नोन आहे मित्रांनो, काय माहिती आहे? तर मी थोडस इथे लिहितोय पहा की एखादा व्हेक्टर असेल, त्या व्हेक्टरची मॅग्निट्यूड आपण कशी फाइंड आउट करतो? तर A इज इक्वल्स टू ax स्क्वेअर प्लस ay स्क्वेअर प्लस az स्क्वेअर. मित्रांनो हे आपल्याला माहित आहे, म्हणजे A इज इक्वल्स टू मॅग्निट्यूड ऑफ द एनी व्हेक्टर इज इक्वल्स टू, ठीक आहे, मी असं लिहितो वाटल्यास a स्क्वेअर इज इक्वल्स टू ax स्क्वेअर प्लस ay स्क्वेअर प्लस az स्क्वेअर. म्हणून मी इथे लिहितोय this is a velocity component, this is a velocity component of a main velocity v. एकाच व्हेलॉसिटीचे v या व्हेलॉसिटीचे 3 कंपोनेंट कोणते कोणते? तर x ऍक्सिस, y ऍक्सिस आणि z ऍक्सिस. म्हणून Vx1 स्क्वेअर प्लस V1 स्क्वेअर, Vy1 स्क्वेअर प्लस Vz1 स्क्वेअर इज रिप्लेस्ड बाय V1 स्क्वेअर. सिमिलरली V2 स्क्वेअर सेकंड ब्रॅकेट साठी, थर्ड ब्रॅकेट साठी V3 स्क्वेअर आणि प्लस डॉट 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 Vn स्क्वेअर. दिस इज द व्हेलॉसिटी ऑफ द nth नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, म्हणून Vn स्क्वेअर भेटेल. हे सर्व मी काय केलंय? व्हेलॉसिटीज कंपोनेंटचे ऍडिशन करून टोटल व्हेलॉसिटी फाइंड आउट करून फॉर्म्युला तयार केला. म्हणून मला भेटेल pressure exerted in an ideal gas, pressure exerted by the ideal gas in the enclosure is equals to 1/3 m upon L cube in the bracket V1 square plus V2 square plus V3 square plus dot 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 plus Vn square. But we know that V1 square plus V2 square plus V3 square plus dot 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 Vn square is nothing but the root mean square velocity into n, because the general formula of the root mean square velocity is, general formula of the root mean square velocity is, कसा आहे तो फॉर्म्युला? मित्रांनो मी इथे लिहितो पहा, थोडस जागा शिल्लक आहे म्हणून. Vrms स्क्वेअर इज इक्वल्स टू, ठीक आहे, स्क्वेअर रूट घेत नाही, Vrms लिहितो डायरेक्टली. Vrms इज इक्वल्स टू स्क्वेअर रूट V1 स्क्वेअर प्लस V2 स्क्वेअर प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाय n number of molecules. Take a square, hence Vrms square is equals to V1 square plus V2 square plus V3 square plus dot 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 divided by n. हे n फक्त इकडे मल्टिप्लाय करा, मला भेटेल n Vrms स्क्वेअर इज इक्वल्स टू V1 स्क्वेअर प्लस V2 स्क्वेअर प्लस V3 स्क्वेअर. पाठीमागेच ही डेफिनेशन शिकवले.
म्हणून या ब्रॅकेट साठी मी फक्त काय करतोय VRMS स्क्वेअर पुट करतोय इंटू एन घेतोय घेतो आहे. म्हणून मला मित्रांनो भेटेल आपल्याला भेटेल की प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 कॅपिटल N इंटू M डिवायडेड बाय L क्यूब इंटू VRMS स्क्वेअर. इथे N इंटू VRMS स्क्वेअर म्हणजेच कोण असणार आहे, हा फॉर्म्युला आत्ताच जो शिकवलाय तो. म्हणून मला भेटेल प्रेशर एक्झर्टेड इन आयडियल गॅस इज इक्वल्स टू 1/3 mass upon volume into VRMS square. Now again it is represented as pressure exerted in an ideal gas when n number of molecules enclosed in the enclosure P is equals to 1 divided by 3 into density of the gas rho into VRMS square. I repeat again, pressure exerted in an ideal gas P is equals to 1/3 rho VRMS square. मित्रांनो खूप सोपं आहे, अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. व्यवस्थितपणे लक्ष द्या आणि ते व्यवस्थितपणे काय करून समजावून घेतलेलं आहात. आता काय करा, ते पुन्हा वारंवार पहा आणि त्याच्यावर एकच क्वेश्चन इम्पॉर्टंट सोडवा की obtain an expression for pressure exerted in an ideal gas or show that P is equals to 1/3 rho VRMS square, where rho is density of the gas, VRMS square is nothing but the square of root mean square velocity. Good day, dear students. Dear students, now we obtain 2-mark question. That means derivation for root mean square velocity, and second question, obtain an expression for or develop the relation between temperature and the root mean square velocity. म्हणजे मित्रांनो आपल्याला इथे दोन काय करायचे आहे, इक्वेशन प्रूव्ह करायचे आहे. एक टेम्परेचरचं रिलेशन, कायनेटिक एनर्जीची रिलेशन, आणि दुसरं रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटीचं इक्वेशन. मग हे प्रूव्ह करत असताना मला भेटेल की सिंपल इक्वेशन आहे, सिंपल प्रूफ आहे. ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी. वी नो दॅट रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी इज डिनोटेड बाय VRMS. नाउ in the previous time we study the P is equals to pressure exerted in an ideal gas. P is equals to 1/3 rho VRMS square. Pressure exerted in an ideal gas is known to us. P is equals to 1 divided by 3 rho VRMS square. Now we know that the rho is a density, and the density is denoted as mass upon volume into VRMS square. This is a VRMS square and this is the volume of the gas. This is a difference because both are V, but this is a volume and this is a root mean square velocity. Now pressure is equals to 1 divided by 3 N into small m divided by volume into VRMS square. Since the capital M is total mass and the total mass is equals to number of molecules into mass of one molecule. Hence, we obtain the VRMS square. Hence, VRMS square is equals to, सर्व डाटा इकडे पाठवतोय, VRMS square is equals to 3 into P into V divided by this. Means VRMS square is equals to 3PV divided by N into M, where N is number of molecules, M is mass of one molecule, P is a pressure, V is a volume, 3 is a constant, and VRMS is root mean square velocity. Now we know that ideal gas equation PV is equals to
nRT. Hence, PV is replaced by nRT. Hence, this N replaced by Avogadro's number means 3nRT divided by N into M. छोटीशी अरेंजमेंट करतोय आपण मित्रांनो. VRMS square is equals to 3 divided by N. 3 divided by N remains as it is. But this N is replaced by N, capital N, number of molecules divided by Avogadro's number. Number of molecules divided by Avogadro's number is nothing but the small n into RT divided by M remains as it is. Hence, n get cancelled. Hence, the VRMS square is equals to 3 divided by NA, because this cancel, into RT upon M. Take a square root of both sides. We get root mean square velocity of the particle molecules is equals to square root 3RT divided by M0, since M0 is nothing but the molecular weight of the gas, means Na into small m, Avogadro's number into small m is nothing but the molecular weight. Hence, this is a relation between root mean square velocity and the temperature. By using this formula, we say that root mean square velocity is directly proportional to square root of absolute temperature of the gas divided by molecular weight of the gas. Hence, VRMS is directly proportional to square root T upon M0. Now, there are two different gases. Then V1 upon V2, root mean square velocity of the first divided by root mean square velocity of the second is equals to square root T1 divided by T2 into M2 divided by M1, because the molecular weight is inverse. This is the important formula. This is a brief explanation regarding to the root mean square velocity. Now, dear students, we obtain the relation between temperature and the kinetic energy. Now, again we know that the pressure exerted in a kinetic theory of gases, P is equals to 1/3 N M upon V into VRMS square. Again, this is the equation known to us. I am just using this equation. Here, P is equals to 1/3 N into M divided by V into VRMS square. हे V फक्त मी इकडे पाठवत आहे, इक्वेशन मला भेटेल पहा. PV is equals to 1 divided by 3 N into M V R M S square. But we know that root mean square velocity and mean square velocity both are analogous to each other. Means the square of root mean square velocity is equals to mean square velocity, and this is nothing but the mean square velocity average. ठीक आहे, म्हणून पुढचे सेंटेन्स जातोय PV is equals to 1/3 N M V average mean square velocity. म्हणून पुढचे सेंटेन्स जातोय PV is equals to 2/3 N in the bracket 1/2 M mean square velocity. Here 1/2 म्हणजेच मी काय केलंय, 2 न डिवाइड केलंय, 2 न मल्टिप्लाय केलंय, 2 get cancel, equation remains as it is. But we know that this bracket is nothing but the 1/2 mass into velocity square, mean square velocity square, means this is a kinetic energy. म्हणून मी पुढच्या सेंटेन्स जातोय PV is equals to 2 divided by 3 average total kinetic energy of the gas. Means this is nothing but the average total kinetic energy of the gas when this gas is enclosed in the enclosure. Hence, the PV is equals to 2 divided by 3 into average total kinetic energy, and average total kinetic energy is denoted by small capital E. Hence 2/3 into E is equals to PV, where P is a pressure, V is a volume, 2/3 is constant, and E is a kinetic energy. Again, we know that the ideal gas equation, and the ideal gas equation says that PV is equals to nRT. Again, it is represented in terms of Boltzmann constant. PV is equals to N
into number of moles into Boltzmann constant into temperature, means PV is equals to NKBT is equals to 2 divided by 3 into E, this equation. ठीक आहे, म्हणून मी फक्त एवढंच इक्वेशन घेत आहे. मला भेटेल E इज इक्वल्स टू सर्व डाटा इकडे पाठवत आहे 3 divided by 2 NKBT, where N is number of molecules, Kb is Boltzmann constant, and T is absolute temperature of the gas. What it says, the average kinetic energy or average total kinetic energy of the ideal gas is directly proportional to absolute temperature. As the temperature increases, kinetic energy or the vibration of the molecules increases. Hence, average kinetic energy per molecules is equals to 3 by 2 kBT is equals to 3 by 2 RT, because kBT is replaced by RT for 1 mole of a gas. Hence, energy per molecules is equals to 3 by 2 RT or 3 by 2 kBT. This is an expression for kinetic energy and the temperature. In this chapter we study what is ideal gas, what is the equation of ideal gas, then we study free path, mean square velocity, root mean square velocity, and then we study pressure exerted in an ideal gas. After that we study two small derivation. One is root mean square velocity and the second is relation between temperature and the average total kinetic energy of the gas molecules. Good day, dear students. Dear students, homework for you. First question, define root mean square velocity. Second, free path. Now the third question is obtain an expression for pressure exerted in a kinetic theory of gases. And the fourth question is obtain an expression for root mean square velocity. Good day.